بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فوصلنا الدرس 18. So we've reached lesson 18. And we'll just jump straight into it, inshallah. So if we can have, so I think Abu Hamza and Ilyas, if you just read one line each, so one after another. So Abu Hamza, if you start with Hamid. Bismillah. أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر؟ أريد أن أزور جارتنا التي زارتني أمس. أيمكنك أن ترجعي قبل صلاة المغرب؟ يمكن إن شاء الله. أرجو أن ترسلي قميصي الأبيض بعد رجوعك من عند الجار من عند الجارة. سأغسله وأكويه إن شاء الله. أين تريدون أن تذهبوا الآن يا أبنائي؟ نذهب الآن إلى المسجد، وبعد الصلاة نريد أن نذهب إلى السوق لنشتري أقلاما ودفاتر ومساطر. أين زملاؤكم؟ ما جاءوا اليوم لزيارتكم كعادتهم كل أسبوع؟ أرادوا أن يأتوا اليوم إلى المكتب. يا بناتي، أنا الآن أذهب إلى المستشفى لعيادة سلمى. أتردن أن تذهبن معي؟ ماذا تريدن أن تأخذن لها؟ نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه. إن سلمى إن سلمى تحب هذه الحلاوة كثيرا. أتردن أن تأخذن شيئا آخر؟ نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس. أرجو أن لا تأخذن هذه الأشياء كلها، فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء. لا. أرجو أن لا تأخذن هذه الأشياء كلها، ليس كلها، كلها. نعم، تفضل. فإن المستشفى لا يسمح بدخول لا يسمح بدخول أشياء كثيرة. نعم. أين خديجة وعائشة وأم كلثوم؟ أيردن أن يذهبن معنا؟ لا أدري أين هن. أظن أنهن ما رجعنا من المدرسة. نعم. لا أدري أين هن.
أظن نعم. so my إحدى البنات. أي تفضل. لا أدري أين هن. لا أدري أين هن. أظن أنهن ما رجعن من المدرسة. هيا بنا يا بناتي. يا بنات. يا بناتي. هيا بنا يا بنات. جميل. طيب so in this lesson we are doing we've done this before, but we'll go through it again. So we're doing نصب الأفعال الخمسة. نعم. So we're doing نصب الأفعال الخمسة. So if you can remember, what are the أفعال الخمسة? So I'll just give you a quick reminder. So the first one would be تذهبون. The second one would be تذهبين. يذهبون. We try and do them in order. يذهبون. ومثنى we would say يذهبان. تذهبان. so it would be تذهبان. تذهبان and then يذهبان and then obviously تذهبين. نعم. So what all of we call these the أفعال الخمسة, the 5 verbs. So when they should be منصوب or مجزون, we say علامة نصب. علامة نصبه حذف النون وعلامة جزمه حذف النون. So for example, in the first sentence he says أين تريدين أن تذهبي. نعم. So why is it منصوب? Because an is حرف النصب. It's one of those words that makes the verbs take a fatha. So we say أين تريدين أن تذهبي. So we would say تذهبين فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. Okay, so as he does in the lesson, so we would say أن تذهبوا أن يذهبوا أن تذهبا. So it's the same for when it's مثنى. أن تذهبا أن يذهبا أن تذهبي. نعم. So is that understood? نعم. نعم. So when they have the noon in place, then what is that? علامة رفع. علامة الرفع. نعم. So the noon is علامة الرفع. نعم. So, but when we, for example, when we're doing the جمع, for example, تذهبون ويذهبون, when they become منصوب, for example, we say أن تذهبوا. For example, أريد منكم أن تذهبوا إلى المطعم. So we say تذهبوا إلى المطعم.
نعم. So obviously this alif, it's not here in this verb, in the original verb, it's not there. And it's written, it's one of those, it's an alif, we write it, but we don't read it. We wouldn't say an tadhabu. So it's there. We write it and we don't read it. And it's there so that we can tell the difference between it and other verbs, for example. So we can tell them between the fi'l naqis, and we'll get to that in another lesson. طيب, but just for that, this noun, نصب الأفعال الخمسة, is that clear? نعم. جيد. ممتاز. Is there anything else? We have a few. We have one. Yeah. Okay. When we get to it, we'll point it out. طيب, so if we go through the text, so we have حامد أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر. I don't think we need to translate it because it's quite clear. So this should be, obviously there's some printing mistakes. It should be حامد لزوجته. So Hamid says to his wife, where do you want to go after Salat al-Asr? And then Amina says, أريد أن أزور إلياس أريد أن أزور جارتنا التي زارتني أمس. I want to visit our neighbors. Our neighbor. Our neighbor who visited me. Visited me أمس, yesterday. نعم. طيب, إلياس, why is جارتنا, why is it منصوب with a فتحة? مفعول به. And أزورة, why is it منصوب with a فتحة? Before it is an. منصوب بحرف النصب. نعم. أن. Yeah. جيد. أيمكنك, so we did أمكن يمكن in the last lesson. أيمكنك أن ترجعي قبل صلاة المغرب أبو حمزة. Is it possible for you to come back before Maghrib prayer? نعم. And then she says يمكن إن شاء الله. Ilyas. It may be possible, inshallah. Yeah, it's possible, inshallah. Then he says أرجو أن تغسلي قميصي الأبيض بعد رجوعك من عند الجارة. نعم. So Abu Hamza, I request that you wash my shirt, my white shirt, after your return from the neighbor. From the neighbor. نعم. Some people would say this text is outdated. It's not correct. But Very sexist. Yeah. A man could just throw it in the washing machine himself now. نعم. إلياس سأغسله وأكويه إن شاء الله. I will wash it and iron it, inshallah. نعم. سأغسله, I shall wash it. وأكويه, from كوى, and iron it. كوى يكوي. نعم. أين تريدون أن تذهبوا الآن يا أبنائي؟ أبو حمزة. Where do you want to go now, my sons? نعم. نذهب الآن إلى المسجد وبعد الصلاة نريد أن نذهب إلى السوق لنشتري أقلاما ودفاتر ومساطر. نعم. So I don't think we need to translate that. It's very simple. Anyone who's at this level of lesson 18 of book 2 shouldn't struggle with these words. So Hamid, he says أين زملاؤكم?
So where are your friends? ما جاءوا اليوم. They didn't come today. كزيارة لزيارتكم كعادتهم كل أسبوع. نعم. إلياس ما معنى الجملة؟ They not come to. They did not come today to visit you, like they do every week. كعادتهم. Yeah, like so عادة ما معنى عادة؟ The habit. It's a habit or a custom, yeah. إلياس نعم. عادتهم, so it's مجرور. لماذا؟ What has made it مجرور with a كسرة? لزيارتكم كعادتهم. What has made عادة مجرور؟ لام. لا, the lam has made زيارة مجرور. أبو حمزة? حرف الجر ك. This, the كاف, which is حرف الجر, يفيد التشبيه. كعادتهم. So just like the habit. كل أسبوع. نعم. طيب أرادوا أن يأتوا اليوم إلى المتحف. So they wanted to go today to the متحف, museum. So متحف is a new word, museum. نعم جيد. يا بناتي أنا الآن أذهب إلى المستشفى لعيادة سلمى. So we have زيارة, and then we have عيادة. So I think we've done this before. So عيادة is زيارة المريض. Is when a person visits a sick person. عيادة. نعم. From the hadith حق المسلم على المسلم 5. From them is وعيادة المريض. لعيادة سلمى, to visit سلمى. أتردن أن تذهبن معي? Do you want to go with me? نعم. ماذا تريدن أن تأخذن لها? What do you want to take for her? نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه. نعم. إلياس ما معنى هذا؟ نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه. We want to take with us like a box of sweets. No, this one. Yeah, a box of these sweets. نعم. So علبة means a box. إن سلمى تحب هذه الحلاوة وحلوى كثيرا. Indeed, Selma likes these sweets a lot. نعم. طيب أتريدن أن تأخذن شيئا آخر? Do you want to take anything else? He says, they say, نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس. So we want to take this magazine and this book and these clothes. أرجو أن لا, or I request أن لا. So أن لا is what, Abu Hamza? This أن لا. So it's حرف النصب زائد لا النفي. So أن لا تأخذن هذه الأشياء كلها. I hope, or I request that you do not take all of these things. فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة, because the hospital does not permit the entry of many things, so people to enter with many things. أين خديجة وعائشة وأم كلثوم. نعم. So أم كلثوم means what? Obviously it's a name, one of the names of the من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. But the word kulthum literally means like chubby cheeks or fleshy cheeks.
أيردن أن يذهبن معنا? Do they want to go with us? And he's إحدى البنات, one of the daughters says لا أدري أين هن. I don't know where they are. أظن أنهن ما رجعنا من المدرسة. I think that they haven't returned from school. هيا بنا يا بنات. جيد. So we get to التمارين. أجب عن الأسئلة الآتية. أبو حمزة: ماذا يريد الأبناء أن يشتروا من السوق؟ So now we're going to practice. يريد أن لا يريدون. يريدون. Because we've mentioned them in the question, now we have to mention them in plural. Remember, if we start with the verb before the for the noun, then we can use the singular. But once we've mentioned them, we have to refer to them in plural now. So it's يريدون. يريدون أن يشتروا أقلاما ودفاتر ومساطر. نعم، يريدون أن يشتروا أقلاما ودفاتر ومساطر. نعم. إلياس: ماذا تريد البنات أن يأخذن لسلمى؟ يريدن أن تأخذ أن يأخذ لا أن يأخذن حلوى ومجلة. تريد أن يأخذن. So we could say لها حلوى ومجلة وماذا وكتابا وملابسه. نعم. طيب، صحح ما يلي. التمرين الثاني أبو حمزة: آمنة بنت حامد. آمنة زوجة حامد. نعم، آمنة زوجة حامد. نعم. إلياس: تريد آمنة أن تزور أختها. ما الصواب؟ آمنة تريد أن تزور جارتها. نعم، جيد. قال حامد لزوجته: اغسلي منديلي الأزرق. قال حامد لزوجته أغسلي قميصي الأبيض. نعم. أبيض. يريد الأبناء أن يذهبوا إلى السوق قبل الصلاة. يريد الأبناء أن يذهبوا إلى السوق بعد الصلاة. بعد الصلاة، ليس قبل الصلاة. نعم. أراد زملاء الأبناء أن يذهبوا إلى حديقة الحيوانات. أراد الزملاء إلى المتحف. أرادوا زملاء الأبناء أن يذهبوا إلى المتحف. نعم. طيب، حديقة الحيوانات ما معناه؟ الزو. نعم. حديقة, so this means a garden. حيوانات, it's the plural of حيوان. Animals. So we have حيوان, and جمع حيوانات.
And then as a side point, حيوان, for example, I don't know if we mentioned it in the ayah, وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. So what does it mean? Can you say the ayah again? If let me quickly find it. I'm just don't want to misquote it. نعم. So the ayah is وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. ما معنى الآية? The life of this world is Nothing but لهو ولعب. Is it futility? Amusement and play and jest. وإن الدار الآخرة. Yes, so I did quote it correctly. And indeed, the abode or the of the hereafter, لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. So indeed, the abode of the hereafter, لهي, it is الحيوان لو كانوا يعلمون. If they but knew. So what does the word حيوان mean? Is it the plural of life? So we have حياة, which means life, and the جمع of حياة is حيوان. نعم. I used to hear it many times. I think حيوان لهي الحيوان. نعم. جميل. This is the plural of life. So indeed, the abode of the afterlife, that is like the true life. لو كانوا يعلمون, if they would know. طيب إلياس, يريد حامد أن يذهب إلى المستشفى مع زوجته. يريد حامد أن يذهب إلى المستشفى مع بناته. مع بناته. طيب يسأل المدرس كلا من الطلاب هذا السؤال: ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ ويجيب الطالب ويقول: هؤلاء يريدون أن مختارا من الجمل الآتية. So I gotta ask one by one. I'll ask you this question: ماذا يريد هؤلاء الطلاب? What do these students want? And then you will answer by saying this part and then connecting it to one of these, each of these sentences. So the point is that you let's see if you do it correctly. طيب, so Abu Hamza, if you did the first one, ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ هؤلاء يريدون أن يذهبوا إلى الملعب. نعم, so it would be هؤلاء يريدون أن يذهبوا. So we would take away the alif, the noon, and we put an alif there. أن يذهبوا إلى الملعب. نعم. إلياس, ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ Doing this one now. هؤلاء يريدون أن يسكنوا في مهاجئ الجامعة. نعم, ما معنى الجملة؟ These students want to live in the dormitory of the universities. university. نعم. The university dormitories. نعم. طيب أبو حمزة, ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ هؤلاء يريدون أن يجلسوا في الصف الأول. في الصف الأول. نعم. ما معنى الجملة؟ These students want to sit in the first row. نعم. طيب إلياس, ماذا يريد هؤلاء الطلاب؟ هؤلاء يريدون أن يرجعوا إلى المهاجئ بعد الحصة الثانية. نعم. So and then the next one would be يريدون
أن يفتحوا النوافذ. They want to open the windows. And then يريدون أن يأخذوا هذه المجلة إلى بيوتهم. And then يريدون أن يغسلوا وجوههم. They want to wash their faces. And then يريدون أن يضربوني. أن يضربوا. So we would take away this noon. يريدون أن يضربوني. And then this one. يريدون أن يقرأوا القرآن. يريدون أن يقرأوا القرآن. And then يريدون أن يدخلوا المكتبة. And then يريدون أن يقولوا لك شيئا. They want to say something to you. يريدون أن يسألوك. أن يسألوك سؤالا. أن يسألوك سؤالا. يريدون أن يأكلوا. يريدون أن يأكلوا. And then يريدون أن يشربوا القهوة. So I'm just going through them because so we can just race ahead. يريدون أن يزوروا المديرة. They want to visit the head teacher. نعم. طيب, is that understood? I went through them quickly because I know you know them. So طيب, التمرين الرابع, تأمل ما يلي. So هو يذهب. هو يريد أن يذهب. So we're showing here the حرف النصب that it makes the فعل المضارع منصوب. And I think obviously then it's going to lead on to the أفعال الخمسة. So Ilyas, if you want to read them, these ones. هو يذهب. هو يريد أن يذهب. هي تذهب. هي تريد أن تذهب. أنت تذهب. أنت تريد أن تذهب. أنا أذهب. أنا أريد أن أذهب. نعم, أنا أريد أن أذهب. And then the last one. نحن نذهب. نحن نريد أن نذهب. نعم, جيد. And Abu Hamza, then we get onto the أفعال الخمسة. هم يذهبون. تفضل. هم يذهبون. هم يريدون أن يذهبوا. أنتم تذهبون. أنتم تذهبون أن تذهبوا. أنت تذهبين. أنت تريدين أن تذهبي. And then the last, Ilyas. هن يذهبن. هن يريدن أن يذهبن. نعم, so in this case, نون نسوة, we would say هو منصوب بأن علامة نصبه ثبوت النون. نعم, تفضل. أنتن تذهبن. أنتن تذهبن. أنتن تريدن أن تذهبن. ممتاز, جيد. طيب, ضع التمرين الخامس. ضع في الأماكن الخالية الفعل يذهب مسندا إلى الضمائر المناسبة. So we have to put the correct verb or the correct what's the word I'm looking for? Tense for the verb يذهب. So it's all going to be فعل مضارع. طيب, أبو حمزة, تفضل. يريد الطلاب أن يذهبوا إلى المتحف غدا. نعم, يريد الطلاب أن يذهبوا إلى المتحف غدا. نعم, ما معنى الجملة؟ The students want to go to the museum tomorrow. نعم, تفضل إلياس.
يا أسامة أتريد أن تذهب إلى المكتب إلى مكتب البريد لتأخذ البرقية؟ نعم. ما معنى الجملة؟ Oh, Osama, do you want to go to the post office to take the telegram. telegram? نعم. out of date. Nobody uses telegrams anymore. نعم. أبو حمزة. أنا أريد أن أذهب إلى بلدي في عطلة الصيف. نعم. أنا أريد أن أذهب إلى بلدي في عطلة الصيف. So this shouldn't have a ya on it. It should just be a normal fa. في عطلة الصيف. نعم. ما معنى الجملة؟ I want to go to my country in the summer holidays. نعم. إلياس. يريد عمي أن يذهب إلى جدة ليشتري سيارة. ليشتري سيارة. نعم. ما معنى الجملة؟ My uncle wants to go to Jeddah to buy a car. نعم. أبو حمزة. أين تردن أن تذهبن بعد الدرس يا أخوات؟ أين تردن أن نعم. ما معنى الجملة؟ Where do you want to go after the lesson, or sisters? نعم. إلياس. نحن نريد أن نذهب إلى باكستان في الأسبوع المقبل. نعم. ما معنى الجملة؟ We want to go to Pakistan in the next week. Next week. نعم. تفضل. أخواتي يريدن أن يذهبن إلى المكتبة هذا المساء. هذا المساء. نعم. ما معنى الجملة؟ My sisters want to go to the library this evening. تفضل. أمي تريد أن تذهبي إلى لا، أن تذهب. أمي تريد أن تذهب إلى الصيدلية لتشتري دواء. نعم. ما معنى الجملة؟ My mother wants to go to the pharmacy. صيدلية. pharmacy. To buy medicine. To buy medicine. نعم. نعم. تفضل. متى تريدين أن تذهبي إلى المستشفى لعيادة الخالة يا أم كلثوم؟ نعم. متى تريدين أن تذهبي؟ نعم. ما معنى الجملة؟ When do you want to go to the hospital to visit your aunt كلثوم؟ نعم. تفضل. يا إخوان أتريدون أن تذهبون إلى حديقة الحيوانات اليوم؟ نعم. ما معنى الجملة؟ Oh brothers, do you want to go to the zoo today? ممتاز. طيب، التمرين السادس. كمل كلا من الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مناسب. نعم. So you have to fill in the blank spaces by putting any suitable فعل مضارع. أبو حمزة. خرج الطلاب من الفصل
ليعلموا سبب الدوداء. نعم. So it's خرج الطلاب من الفصل ليعلموا سبب الضوضاء. نعم. Have we mentioned what's this لام أبو حمزة؟ لام التعليل. لام التعليل. And is it حرف النصب؟ Yes. نعم. So it makes the فعل مضارع منصوب just like أن. So we've done this last lesson, but so the author's bringing our attention back to it to show it's the same. Right, the أفعال الخمس. نعم. So the students left the classroom to find out or to know سبب, the cause of the noise. نعم. طيب إلياس من أي إذاعة تريدون أن تسمع الأخبار؟ أن تسمعوا. أن تسمعوا الأخبار يا إخوان. نعم. ما معنى الجملة؟ From which radio or broadcast radio station. broadcast do you want to listen to the news from all brothers? جيد. طيب أبو حمزة يا زينب. يا زينب أيمكن. Isn't that one of your daughter's names, Zainab? No, that's Dr. Nasir. So يا زينب أيمكنك أن تكتبي هذا العنوان باللغة الفرنسية؟ نعم. يا زينب أيمكنك أن تكتبي هذه العنوان باللغة الفرنسية؟ نعم. ما معنى الجملة؟ Oh Zainab, is it possible for you to write this address in the French language? جيد. طيب إلياس. خرجت الطالبات الجدد ليذهبن إلى المديرة. ليذهبن إلى المديرة. نعم. Or we could say ليزرن. لا ليذهبن إلى. نعم. ليذهبن إلى المديرة. نعم. ما معنى الجملة؟ The new students they exited to go to the female head teacher. نعم. طيب أبو حمزة. جاء هؤلاء الطلاب إلى الجامعة الإسلامية من بلد مختلفة ليتعلموا اللغة العربية والقرآن والحديث والفقه والتوحيد. نعم. طيب جاء هؤلاء الطلاب إلى الجامعة الإسلامية من بلاد مختلفة ليتعلموا اللغة العربية والقرآن والحديث والفقه والتوحيد. ليتعلموا. نعم. ما معنى الجملة؟ These students came to the Islamic University from different countries to learn the Arabic language and the Quran and the Hadith and jurisprudence and Tawheed. توحيد. monotheism. Yes. نعم. طيب إلياس أتردن أن تشربن القهوة يا بنات؟ نعم. أتريدن أن تشربن القهوة يا بنات؟ ما معنى الجملة؟ Do you want to drink coffee or girls? And then the last one, Abu Hamza.
يا أيها الإخوان Is that the last لا one? لا تخرجوا من الفصل قبل Okay, so it should be قبل أن, and then it should be up here. قبل أن يخرج قبل أن يخرج المدرس المدرس. أخرج بعد أن أخرج بعد أن نعم بعد أن يخرج يخرج وادخلوا الفصل قبل أن يدخل. قبل أن يدخل. نعم. So obviously the mistakes here. The person forgot to write them in. So يا أيها الإخوان لا تخرجوا من الفصل قبل أن يخرج المدرس. اخرجوا بعد أن يخرج وادخلوا الفصل قبل أن يدخل. ما معنى الجملة؟ Oh brothers, do not leave from the class before the teacher leaves. Leave after he leaves. And enter the class before he enters. نعم. From the manners of the student. نعم. طيب إلياس أنت خرجت من الفصل لتشرب الماء. تشربي الماء. نعم. أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم. ما معنى الجملة؟ You left the classroom to drink water. Is that not so? بلى. ممتاز. طيب تأمل ما يلي. So we only have 2 exercises and lessons finished, so we'll just do them. تأمل ما يلي. So this is all quite simple. So we have يذهب. So we have up here we have المضارع المرفوع. So the مضارع, the present tense, which is مرفوع, and then we have علامة الرفع, the sign of it being مرفوع, and then we have المضارع المنصوب. So the present tense that is منصوب, will we say accusative if it's منصوب? I don't know. علامة النصب, the sign of it being منصوب with the fatha. So we have يذهب. So obviously it's a dhamma because we can see the dhamma, and then يذهب is a fatha. يذهبون. So the sign of it being مرفوع is ثبوت النون, that the noon stays and it's fixed, it stays there. And then when it's مضارع, when it's منصوب, يذهب, we says حذف النون. حذف النون, that the noon is taken away, there's no noon. And then تذهب ضمة, تذهب فتحة. And we have تذهبن. So obviously this is نون النسوة. And نون النسوة is مبني. It's fixed. It can never be taken away. And then we have تذهبن, even if it's منصوب, we say it's مبني. We say مبني في محل نصب. So تذهب, obviously it's ضمة. تذهب فتحة. تذهبون ثبوت النون, علامة الرفع ثبوت النون, علامة النصب حذف النون. So we've done it. So this we've gone through the أفعال الخمسة. تذهبين ثبوت النون, and then when it's منصوب تذهبي حذف النون. تذهبن مبني, تذهبن مبني. أذهب is ضمة. أذهب فتحة. نذهب ضمة. and نذهب الفتحة.
So we understand this, don't we? We've done all this before. But it's just being pointed out. That's all. Anyone not understand it? What does thubut and hadf mean? Hadf means, when you hadf is like it's erased, taken away. See, in the first one here, Ilyas, we have thubut and nun. So the thubut is from the fi'l thabata, to remain fixed in its place. So the nun, it stays when it's marfu', and when it's mansub, we say hadf nun. The nun is hadf, meaning we rub it out basically, or it disappears. And we put the alif. When we take away the nun, we put in the alif in order to tell it apart from other verbs. طيب التمرين الثامن تأمل ما يلي. أن لا يساوي أن حرف النصب ولا. أرجو أن تدخل أرجو أن لا تدخل. So that's why when we say أن لا, that's why it makes the verb come after it take a fatha, because it has حرف النصب in it. أن. أرجو أن تدخل. I request that you enter. And then we say أرجو أن لا. I request that you don't enter. أرجو أن تجلس هنا. Or you could say I hope, or I wish, or I recommend that you sit here. أرجو أن لا تجلس هنا. I request that you do not sit here. طيب, is that understood? Yes, but when we did la nahiya, we learned that it makes the verb majzoom, Majzoom. right? Yeah. So here, if we have an la, the la is closer to the fi'l mudari, but it's still the an that is that is doing the effect, that has the effect. So, but what makes you think that it's la nahiya? It could be la nafiya. And la nafiya la ta'mal. Oh, okay. Because if you look at the meaning, I request that you don't sit here. It's not a command, is it? If it was la nahiya, is a prohibition, like a command that you're prohibiting someone. Yeah. Okay. It's like do not. Here, it's not. It's la nafiya. طيب, then we have kaf. So we've done this a long time ago. Kaf harfun min huruf al-jar. So kaf is a harf from the huruf al-jar, and we say tufidu tashbih, that its benefit is that resemblance. So we would say هذه المدرسة كالمسجد. This school is like a mosque. هذه القهوة كالماء. This coffee is like water. حامد كسلان كزميله. Hamid is lazy like his friend, or like his classmate. ساعتي كساعتك. My watch is like your watch. So Abu Hamza, give me another sentence with kaf. We don't have that much time, Abu Hamza. سيارتي كسيارتك. نعم. إلياس. هذه الكتاب كالمجلة. ها؟ هذا الكتاب كالمجلة. هذا الكتاب كالمجلة. نعم. جيد. أبو حمزة.
مثال آخر. Do you know an ayah that has the kaf? I know, but it has also the مثلي ليس كمثله شيء. Yes, so it's the same. ليس كمثله شيء. نعم إلياس. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. He just mentioned that. Just give me another sentence. So if you know another ayah with the kaf. فأصبحت كالصريم. فأصبحت كالصريم. ممتاز جدا. نعم الكلمات الجديدة. So the new words. So we have عادة, عادات, which is habits or customs. متحف, متاحف, على الوزن مفاعل, ممنوع من الصرف. So museums. نعم علبة, علب. So box, and in the plural علب. ملابس, obviously لباس, ملابس. And حديقة الحيوانات, the zoo. And in صيدلية, chemist. And the plural be صيدليات. ممتاز. هل من سؤال؟ ممتاز. طيب أخذنا أكثر من نصف الكتاب. طيب هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.